my munina matching. Anapa no nsia kasebo ene wosugu so awutie no na aha eye Pent Radio 100.1 kasa fidie so ena awutie no na ena na pay ensema eba no yedemu live Facebook ne so Pent Radio 100.1 FM Samsung ena ukọ Feyase Pentecost Junction Adamta Information Center Feyase adehye wo mo Pentecost Junction enso etie kase ni bi live enso ewo ho na ena na pay ensema eba no ne edi makotene no ebi ene se Omapanyin His Excellency John Dramani Mahama ene de atoja wo chese South Africa fo eye attack wo mo ede koye ema Ghana ena afi so abibre maman nipa no mo wo ho no mo no hesi omapanyin chese ebehia se eyu wo mo nso ede wo mo ho agimu bi eno ho amane bakase yi mu wo beti na kase kroye mu yede ani be kiremu ewo abosanso adehye wo mo ho esu wo mo kire se wo mo emfu mu dwuma enuaba wo mo nsa ka enuane a wo mo nsa ka no sabre yi ni nyina propro eno nso ho amane bo kase yi mu wo betse na kase kroye mu eye chairman owusu amuako wono nso ede atodwa se chairman wuntimi afiase woda no omampanyin enhwe na wonfa ne ho angimu bi se de be ya wo mo be yi na pie senti a wo kasa ne nso kase yi mu wo betse abusuansem we ni afoforo pi na ena na pay wo betse ewo yen kase yi mu na eyanwumakuo bi nso dama ena omaso yasene a yeso mo ohinire spices ene non dairy powdered milk spices na ede ehwam so ankasa enti se wunya nya bi akokopɛ bi ye wo flavors na mako enkono na chese ye wo akoko indomie jollof rice fried rice fro yenso so ewo ho monko ewo ho noodles ibi enso so ewo ho ye wo ginger and garlic ye no so tuatua aponche de ewo ho enya asem kuma na ohinire non dairy powdered milk no nso no eda nkasa se wunya nso bi hwe ya misrew aduane bi a ubehia na ubehia so the milk ebeye no misrew ada se wo bekwakope ohinire non dairy powdered milk ibi na wo de aye na ebusuafo mi amaja konwa me ba beso mo na e ka che nnuaba nana ama Boamah ensem ni munche won kasa eni Pent Radio kasi boy adwumaku a afa ho ka eye ohinire spices any ohinire non dairy powdered milk ebusuafo yebehye ensem na se ede amammo Omapanyin His Excellency John Dramani Mahama ene wodi atu edwa South Africa fo a ene wo mo ebro yadehye nam so krama Ghana ni Ghana fo mienu eneti nanom wonhye do ewo ho no ene Omapanyin His Excellency John Dramani Mahama eto ne nsa afre eye eyufoi se wo mo nso hwe na wo mo nka bi esanse ade a South Africa fo eye no entwaye na de abotesem kra enso ene se South Africa fo ne ye ya wo mo ye ya enam so ma nipa mienu a wo mo free Ghana eti nanom ewo ensie do ewo ho no ni nyina no enkonkoto nche South Africa fo enyim nipa kropoti a obosa bra no nenso no enei no wo ma ye o ma dwen se wo mo nhwempo no maka ho bibi nti no wo to nsa de afre African Union for say wo mo mra no mo ma mehwe bibi na mo nka bibi emfamfa ho na wo mo se entiempo no betia South Africa mampanyin se wo nhwe no wonya ho bibi na tentene ne nso enya adwuma na chese watimi ahwe na waye o mampanyin chese e free bra South Africa for say wo mo ne ye yase na e wo se wo bi atimi dwane no wo chese Ghana ye boka esanse putuburu na wo se ye bobo sika no efafa ewiem shan ko South Africa ko se yade hye num ebi edeba wo mayi mu enya no nko ebi mu nso ho no ma wo matena South Africa mfinhye du num mfinhye duonu ye o ma ye japade ne ade nyina e wo ho no mo na nso no emprempren ya o ma wo mu nyina tiko so mu mfiri ho no se sa japade ne ne ma o ma ye de nyina no aka ho wo kyese ebi mu nso bakura no wo mo nsapan eno ane o mo baga na kyese wo mo ne ma ba ku mienu bi egumu eno mo de baaye enti ne nyina no e ya de bi kyese edi nso so bone e de abre ebibre mu man ne nyina enti African Union wo mo hwe no mo ka bibi emfa Omapanyin His Excellency John Dramani Mahama ninsam ni bi eni
when something like this happens, it sets all of us back. People have been displaced, their property has been taken, their businesses have been closed, and indeed we lost two of our citizens who were killed. Several people were injured and had to be admitted in hospital. And it doesn't appear that the South African authorities are responding to the magnitude that one would expect them to do. The persons who are funding these xenophobic attacks are known, and they've been left free to continue to do what they want to do, and so it's become something they are doing with impunity at very high cost to us. We had to charter planes to go to South Africa to evacuate our citizens. We operated 3 charter flights, and we're operating another 3 charter flights because there's still about another 900 who have signed on voluntarily to come back home. And they come back with nothing. Most of them just the clothes on their back and a small bag, and some of them have lived there for 15, 20 years. When something like this happens, na eno achi no omampanyi amananso ho no mo awosanso editu dwasa Ghana de ye ne South Africa mampanyi ananso South Africa de hye nyina akra no ye ne omuni twaka bia ye ne omuni asem enye se bia de oma ye ba betwe ho a na chese ye ne omanya manso bia wo se enye sa na tenemom no de Ghana ye nyina ene se ebehwe ne yatwe South Africa mampanyi enso adwen ade asiso se ade a wo ye na wo so babonten na wo be kirekire mu de nti a wo ye sa enye sa de a na chese ebibre mu man mu nyina no ena chese wo de mpapa mu eba afenso so kura no obi a woni ebibre man mu no so ogina nchen a ensem obeka fa ebibre mu ho no na chese enya asempa nti enei no e wono de wo de tudwa se enye se bia one South Africa mampanyi e wo bibi na emom no eyese wo hwe na watwe na adwen esi bibi so omra bonten na omechechem ni nyina no ebeba so wo bra African Union for enso edo mo ho age mu bie na mampanyi edi sei so eneto so. I mean, as the continental body, AU should take an interest in this issue because it has the potential to wreck everything that we have worked for, African solidarity, African integration, and all that. And so we sent a notice that we wanted to put it on the agenda for the AU meeting that was supposed to take place in Egypt. Unfortunately, that meeting was postponed, but we're hoping that at the next opportunity, we will be able to put it on the agenda. President Ramaphosa sent a delegation to me yesterday. We met with them, and I explained the reason why it was important for us to discuss it. I mean, sometimes these things happen. We want to sweep them under the carpet, but when we do that, we rather do not cure what the problem is, And so I told them, I said, Ghana, we don't harbor any malice against South Africa, but we're raising it as an issue. Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ena ye kokotie neni na sansem yi odi tudwa no na kyerese enye woni Ghana fo enkwa na ahia ena odi sansem we tudwa na emom no African Union Commission wo monso no no mahia na African Union Commission chairperson mechetitire ni a woda no eye onmonyamfo Muhammadu Ali ena ono nso edi tudwa sem sansem yi de eyasem bia ewo se ye hwe ne ka ho asem ye pa ano ede na ehun so esanse saade ya South Africa for ayeyi eyade e wo so bia tena se sum na no na so de nsa hye de mrefamu na wodwendwe ho ehun saade we de edi susu so bone e na eba na okyerem se sansem yi se ye che no we be ye bosome ba kokora chi nie wokoko hu South Africa mampanyi ena afi sunsun no asofo binom ewo ho no mo a na wo mo hwe no magretwe ho enkomo na okyese empanyimfu a wo mo ewo South Africa no munyina asem yi wo mo nsomu ye enye o manage nye o ma aho ho akra so ma de hye ayesa eniye we no enti no wo kyese Ghana ena afi sunsun bibre ma man ahodo a wo mo hu akwakodim ni nyina no omunya botere na de South Africa fo aye enya de a wo mo beso so enne asoso wo kyena krampo enya de a eso ani no makwa akoso so opanyin so ne nsem bia wo de tudwa efa ho enie
The issue of xenophobic attacks on Africans, not only Ghanaians, African citizens from many countries in South Africa, is something that is really a big source of concern for the Commission. I was in South Africa a month ago. I met President Ramaphosa and I met Minister Lamola. The official statement is that we condemn that. We do not support that. And they made it even with me in a press conference with the foreign minister. He said if there are illegal migrants in South Africa, they have to be handled through the proper channels of the law of the country. This is the statements. But at the same time, we see that these people who are harassing, our African fellow citizens are free to do whatever they want. That's terrible. That's something that, sometimes makes us very sad. And sometimes you see people in uniforms. Adesema opanya yekoye ekokotie ni African Union titania wadano onmonyamfo Muhammadu Ali Yusuf na yebeko ensemfo from enche na yedeto manim se MPP Ashanti region womo chairman ba ko pe Ashanti regional chairman ya na oda MPP amanyoko no anu owura Bernard entwibo siakwa na hotadi no chairman wontimi no kwoto amano emfinhye bi so nkonkotwere aban kokomu kakra emfinhye aduonu na ehwo asam no eba ye ne kyese enkrofo bebre na enomantimi anso asem yi mu na enam so ama enei no Rasha bedwani dada ya na owo mention North constituency asante mantemu ha onwanyamfo Collins owusu amankwa wode atudwa esre omampanyi excellency John Dramani Mahama se wosre na da sa presidential pardon ya ewo ho no mu a otimi sempo obi edi ewukura na otimi hwe na wo hu mbobo se onipa we edi mesramo munyi no na kyese wasensan ne bi aboa ama nipa kro no omayi nunum wo kyese sa presidential pardon no ebe yanka omampanyi emfa bi ema chairman wuntimi esan sesa emfinhia dodo na omode ema chairman no emu odu na no sonso eden na opanyi wo kyese sa eniema nyina no yehu bi pa ya kyese obi a ne ye friend no Patricia Shedu wono ebi so ne so sanso na Patricia Shedu no no ane friend na nagrada no ai wono no ebi so ne so a na nke nim se okwakoda afiase benfinhye dunum kura ne sa na so yehu ya ne se aba afe baako ya afe baako ne che so mo county free ebra wo mo de ne kokotu mu pepepe ne che se ekoko wi akire na wo kwakoda afiase na se nimfi aka no na enu bosume baako empo enti wo sere se sa we ni nyina no enkempanyimfo enhwe na wo mo nwurawura mu na entimi emmoa na chairman wuntimi entimi mrefie na wo meso na dwuma pa na wo ye emu otimi pardon sabi obi a wodi nsemone dia na sa akonya no ho dia eni o ma Ghana fo nyina ehwe yen regional chairman wontumi soso manin koda fiase na kakra asie no megitum se obi anya suo ho no nka o man na emom because this very judgment now o hand over to our regional chairman no will further deepen cracks in the country. A bit deep polarization in the country. Enti sabi aban mu mpanimfo asem na asie no asem a enya nikakra mfie makoma dio no adan because obi na ekofa ne niam de koye adwuma enye omo nkire se ono a na koye adwuma no na okotu ekwawe ne mako ama ponchani ate hu fifre dia na esipai enti mesre se omampanyini we de tumi ne wone ho wo se tumi a wo obetima masa presidential pardon no onyina ne tumi so na ye nyina ye hu no se for once no kreka adwuma wo man Abusia onipa yetini ni Kanemra Sebejani ewo mention North constituency asante mantemu ha onwanyamfo Collins owusu amankwa na yekwo yanim adehia womu ewo bosanso no ewo bosome frɛ ho district no emu na omosre aban se wo makwantempon ya etoto mu a ekokosi bogisa ngonso ayem na afenso kɔ no ngono sa kwantempon no atete apansampa ya nam so ema empo no se wo mu aduadua wo mu no baye wafuom na ɛso na afei ɛwo so mu de badwo na wo mu babetonton nom obehu ane se sa enobaye no kyese akwakwakoye boachi bidin eni ngina ne se ekwan no enye
enti no wo munya kampo na wo matimi e de abadwa maso na ni nyina ka ho bi wo behu ane so mo no baye na e proper na e sai kwa enti ene no wo mo srempanyimfo so mo ntwomani e ma mehwe wo mo na e kwan no wo mo nsiesie emfama wo mo are hye e kire se wo mampanyi anaso sa ban e ya adwen e ya krado se wo behwe na kwan no wasiesie e de ama wo ma wo mo so aye krado se wo mo betimi de wo betimi aye bia de aboa wo mo no e de aba aban no ye friend se communal labor no wo mo behwe na wo mo som no ma jebi aboa na de wo hia ne se emfidie ba besi kwan no so ene emfidie ne nya ba besi kwan no so a abanyan de aka no fama wo mo behwe na wo ma ye ni nyina ama bibia atoto ye ama wo mo nso na arishe yi wo mo nsam ni bi enie Oi, ya fa ya kwan no enye kura. Odi firi ha de koyo nim de. Ya photos nko a. Ni nyina nye nti ye hiamwa. Ye ne ye tena ase ne mpanifo tena ase. Ani kromo no nyina se wo se kwan a ase ye. Di ye twan ma hwan na be ya ansa na. Di se asem kosi a. Hwan na ye kofre no. Nti ne wo se ye ni krono nyina ye adwen ba ho. Na ye ba be siesie. Di ya ho odin bitimi aye. Ya ka bi be fa so a akwanhia bi antimi ma. Ye to so mienu. Ye hwe ekro mu a. Ye wo JHS wa ha. Ku no so akwa hiahia bebre. Afi na kuro na tuna asese ene kuro yi he de ekoyi a ene se ya ne ya keke yo na ye boa na se panimu bi betwam a ono so atuma ye mwa edifiri okọ ya keke ya sase a na do ni na ni ano se me ma tu rowram kama mpa bia ye hwe no ya keke ya sase no ye sisi epono ene windows no nyina wo na aka ne ma bebre wo nkonwa ene ye no de engwaro ko ma hutuo ye omo ba bebre agency so atete wo ko hwe bia library ho nyina anye ti computers e bu wo nyina so wei eye adise binuma wo mo ewo busanso ye no no wo buso mefre ho abato mpasua so na wo mo so ensem bi omde ato aban yanim enie na eno achi no ohene ya owo busanso ho no mo no eye na na safo ageman kokroko a wotoso mienu wono so edina no tu bi no chese ye no kwasem se na de hye wo mu no baye a wo mu duadua ema ne so no se be ye a wo mbetimi ede akwadwa hodo so no makwakoton no ni nyina eye ekwan no enso ehu bia ohene ede sansem we atudwa wo bra na bosanso ade hye nyoma keka ekomo ho abom na ekwan no bia ye bia ba bia edru no so man hwe no man so mu a chese wo mu ntimi to so mpo biem na chese wo man kasa ehwe na wo man kasa asiesie sa kwan na ede sansem we atudwa na de adesade to obayanim se big push project ya wode abaso wo hwe na wode asiesie akwantempo ahodo no ebe ya nkaban entetemu a na ebi enso bosanso adehye enso eso na nasafo enso de nsem sei na tudwa ba se dwane ni amedia kunya aban bia ba be kwani ye yanso ha ekotia se bibisi a be fro hene ni mpanifo nantie na se e fa kwampa so yesi kwai ene ade ahodi na manfo so omosumu aya ahukapa sanso man ai fi busu fro ye ka ga na hu enti o ma daroma mp o isi o busu fro ho ene o ma pen na kasa o mtie ni mele abusanso na ye bre eto aba ohini ya owo bosanso na na safo ageman kokroko a otoso mienu ena ye kokotie ninin na ye konsenfo from ye de ni chemu ewo adanse asokwa na sabrei empanyimfo e de atodwa se agenda 111 project a abadada no ehase no sabrei ehonomo ena ebinom ani abre ya womo edidi efom honomo akwakope agudie ewo ho ne ye frɛ no galamsey ebie no na eno nanam so ema Ashanti Regional Security womo ebopin honomo kokotu ade hye firi honomo a mo hwe senka saasase ni nyina betimi asanso aba ne tebia mu ebiem na ensonso no ebra womo kokoduru ho no empanyimfo echesem sabre no ewomu se woma pam enkrofo afi honomo de na ensonso no ebimu ayasobracha womo da so esi honomo a womo edidi efom honomo ni nyina no womani abresa krodom ya womo hwe sem sankrofu ko a womo ebo sabra we ni nyina no mbehwe na asotwe bia e wosom de mo nyina womo de ama womo na afei woma ye no betimi bia sem womo bejai womo krom bebra womo se womo ma womo enko ho no nkonkodi sa adwuma no ebiem na sa ensem we no wopanyini a woni nsatwofo twetwe komo ewo ho no eye Deputy Ashanti Regional Security Coordinator Onmonyamfo Alhaji Bukari na ninsem a wodi tudwa no ebi enie
As you can attest with me, whilst we are here, we've just picked some of the workers or some of the boys who are still around trying to work on the land through the RCC and heavily degraded some few weeks ago and now given a second chance. So that is part of the fight for getting our lands back, and I can assure you we are going to take them on, especially the illegal miners who did that wrong in this place. We are all worried as Ghanaians as to what is happening. And as I'm saying, we are here with the committee. And I've also said that we are investigating everything that is going on that seriously is disturbing our community. As we are standing there, you know it's very close to the Agenda 111. And when we came here, we still see, as the reclamation is going on, we've still seen some boys around. It means if we are not careful, in the next few days or weeks, you realize they are on the premises of the Agenda 111 itself. So we'll have to wake up and fight. And yeah, Deputy Ashanti Regional Security Coordinator Alhaji Bukari na ye concern for from share and woman who some and yadru sway. Na wapanyini a wono ena dasa asoye ya no eye onmanyamfo Haruna Idrusu ene what the Ghana Education Service enim say nyame ya doma a chechefo wo mo ba befa wo mo atopeti sukusa hudromu ama makwakwa kira de e wo hono no se wo mo efa wo mo momode ya no mo hwe sem wo mo befa a chechefo ene no mo ba be kire Ghanaian language me kire Ghana ye sente kasa ye kasa hudro bia ye ka e wo omayi mu no sa Ghanaian language ene oba santemem ha twi ene di mutintimai okonfante amfante ene ebeka wo hono mo sanso ena wokoga mbeka ga enti no wo kire se sabre no sa Ghanaian language teachers no wo mo ena Ghana Education Service which GES woman hwe no monto woman empty schools ahodo nim bebre pa ne nyina no agina sem sese ye nyina ya nim se enche bia no curriculum a woman de kire ade ne free kindergarten ekokosi primary 6 no woman eba beye ensachere kakra ewo mu ya eba behwe na ye wo sese se wo kindergarten mi kire KG yi bia wo behua Ghanaian language no efri ho no eba besi basic 3 enti no sa Ghanaian language we no education minister HSM se woman hwe no manto achechefo wo mu akoko ginteteye ewo Ghanaian language ahodo no emu a chese eba akoye ne se sabotaye nti a woman ye sa ensachere kakra we no entimi ememu enti ene no wo se GS omunhwe na woman makoko ginteteye pa ewo Ghana ye kasa mu na wo nim kasa ne te kasa na se etwro kasa ne to ho no mo na ehome twetwetwe no wo mo no munhwe na wo mo fa bebre na enkoku schools ahodo no emu na ntimi mua emma sa curriculum mo sesemo kakra no entimi emmra mu sade empanyumfo hweye na wo mo dwe hu ntia wo mo de eba no. I'm also aware that there is Ghanaian language teacher deficit in the ministry. So, Director General of GES, as we do the next phase of recruitment of teachers, prioritize Ghanaian languages. Indeed, the government chair, His Royal Majesty, have written formally to me to place emphasis, particularly of recruitment of teachers in the Ghana Greater Accra area, so that the Ghana culture and values, just like any other word, whether it's ever or Asante tree or Fanti tree, all of it, or Dagbani, Hausa, Gonja, or Kikikam, we all must do that. I've also encouraged writers to go into that area. Also for share and woman share who some so for Haruna Idrusu, I will share and na yenya ne kasa iso na yenkonkodidwa emra sisi ye ba de akanyina no ye de beto amoso amamo midofo a minni hu agro na say die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning no ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere
fried rice seasoning Emma me fred dwa frede aponchin kakra no me de ohenere go seasoning na ye asam na ne se mira ohenere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka anu nso ye de aduane ne hwam ne de no ubedie de bio enti obapa ohenere spices abama yen aduane no aye de efri se ni die ne nso aye de ohenere spices edeye e wo dwa hodo mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atom. Ebusia yabada sise watwe amia kwakwaje kratoi aba emomram tewai. Na Food and Drug Authority wamodi atudwa sese ya yekasa die manufacturing facilities mako aduanan de woma kan atum se bam na chese bia ya womo eye enuane ho enniema chese niema ye di manu ko yeyem ene ho kanka ho no ene no woma to mako aduanan emu ya bebia ye sachet water ensu ye bonu guna pure water wa halfway ibi no aha woma mo ye sa pure water ibi no chese ya tutu ebi mu de mu anya no nko obi ho no ma oye coaster ono nso ni coaster no ya tum se buna ni nyina ene se Food and Drugs Authority wabubosi mu wo amayi mu adwa hodo so ya na wo mo hwese wo ma mo ye nuane ene ho nkro ba no wo mo ye omunwuma no sede Food and Drugs Authority wo ma hye se we ndi kwan pa mo fa so ne se mo ye mo ne ma beboa ama omayi nsunsun no obi obedi bi se so de be sra se so de be ye de no de ye ne ho ne de ebeboa no ama na pom din agina so no ne nsunsun no wo mo ti si mu no ne hye se ekomye ye se ebinu mo ho no ma ya so brache wo mo ni mra no so eno na nam so nti o mo tototo ebi mu no na sa we no eya propo bi a wo mo eyeye ewoga East na afa ga West municipality no emu na ebra sa dwumadie no ekoso no wopanyi ya wono ena oye heads of communication Mrs. Rhoda ya apia wono nso ede ensamtrofo edwetwe nkomo echeche ni mu senti a womo eye sa eniema no na fensunso no miaya hodo a womo efa ye no ene de omudi omani ekokohu ye ntie nam so a womo atototo sa stores ahodo no emu no Madam Rhoda ne nsem ni bi enie taking it upon itself to ensure that through the conduct of our work, our regulatory work, we'll be able to safeguard public health and safety. And for this particular assignment, it's actually one of our routine activities when it comes to inspections and enforcement. And this particular exercise actually started last week, and we'll be we have been focusing more on cold storage facilities and then food manufacturing facilities. So that is what sent us out. Geographically, we focused on the East and the West municipalities, and quite a number of facilities have been temporarily closed down. We've closed down the food manufacturing facilities. 44 of them have been closed down. For cold storage facilities, we have about 15 that have been closed down within the space of 2 weeks, and a lot more will also continue in other parts of the country. Enia ye eye opinion okwo Food and Drugs Authority emumeche FDA wono ena wogina domanim ne dom atwetwe enkomo Mrs. Rhoda apia ena yekoya yekokotie nene no abusua yebegina so na ensem hodo a yede babeso mo ena na pay no yede ni nyina aba na wie ye na ensem na pay woti ye no ebi ene se His Excellency John Dramani Mahama atusa edi African Union se womo hwe na xenophobia attack ekoso ewo South Africa no womo hwe no mo foma no entumu bi na chese atentini ni entimi emra na South Africa for enso ehunu se de omo ye no entwa yi sanso ena kase yi mu yede to manim se agenda 111 project a ekoso ewo adanse asokwa no ebi mu eho ena chese wo masomu a wamudidi ewo ho no mo efomagudi atu ayi bi galamsey omo ye ewo ho ene mpanyimfo akwakopa mo nyina nansoso bi maye asobrache ewo ho no so ho asem no woteye adehye womo ewo bosanso enso na esuo ye omo sre aban se omo kwantempo ahodo no atete apansam se kontebe nenam so ma mumfundi a mo aye nyina no sebe yom betimi dia ko adwa ahodo so kwakoton no na akwakoye boachi bidi nam so ma mumfundi nyina esei
ensem we ni afoforo pina na ena na pay wote ye e wa na pa no nsia kase yi emom na anapay ye there so da be mo Henry Spices and then non-dairy powdered milk de shamankasa etiapo ye nti so yo bi ne so nyanya bi a mesre kokko pebi ye wo hwane mako enwotwe ye wo akokko ye wo nantwinam ye wo aponchinam ye wo monko ye wo froye enso e wo ho jollof rice fried rice and half noodles no eno so bi e wo ho no mo na foforo kra ye de ba ka ho a eno so e ba be boa enkenka ne emma ye kodwoma ne yesu akekadro hu no eye ginger and garlic no enti se wo pebi a Mr. Jahodo so bia tonto nuane ho nema nyina wo benya bi na wo konsonso a na wa kire mu se wo pe ohenere non dairy powdered milk ni so bi aka ho eno so ye kama pa aduane bi a sa wo di edi anasa wo de eye me kire wo de milk edi anasa wo de milk eye no e ohenere non dairy powdered milk na ebeboa wo enti bibi ani a na wakwadwa hodo so na wakwakwaje wo de enso e wo ho Tony Gate ne twa ye tumo live Facebook na YouTube de so ma wunya yen ehwe yen e wo Pen Radio 100.1 MHz sanso na fe yi as Pentecost Junction ade samo ho no mo enso etie kase ni bi live enso e wo Damte Information Center eso efiefo so hima ka che bedu na afa kwabena owusu aduomi na boaboa ensem ya no ede ma me a me nso me de ba beso mo na me so so yi die mitwa me hutia waba justice the sports no bremo entimesre entu enyiwa fidie no emfiri ha me nso me so mo no me di ene ka che nuaba nana Boamah medamo nyina amase e ma mo eniti a waje me ya eson Pent Radio kase boy